Друзі, вітаю вас на каналі Англійська українською. Сьогодні слухаємо текст про Різдво і практикуємося сприймати англійську на слух. Слухайте уважно, тому що кожного разу буду задавати вам питання по тексту. Таким чином потренуємося сьогодні також розмовляти англійською. На нашому каналі багато подібних вправ. Підписуйтеся, щоб не пропускати і займатися англійською регулярно. Спочатку слухаємо текст повільно, потім розбираємо, і вдруге слухаєте текст в нормальному темпі і відповідаєте на питання. Christmas takes place on December 25th. It's a public holiday in most countries around the world. Over 2 billion people celebrate Christmas. It's both a religious and public holiday. А тепер давайте розберемо текст і вивчимо нові слова. Christmas takes place on December 25th. Вираз take place означає відбуватися. Якщо дослівно, то Різдво відбувається 25 грудня, але більш літературно Різдво припадає на 25 грудня. It's a public holiday in most countries around the world. І ось ще один новий вираз – a public holiday. Державне свято. A public holiday. Це державне свято в більшості країн світу. Over 2 billion people celebrate Christmas. Понад 2 мільярди людей святкують Різдво. It's both a religious and public holiday. Це і релігійне, і державне свято. А тепер слухайте текст уважно і потім переходимо до питань. Christmas takes place on December 25th. It's a public holiday in most countries around the world. Over 2 billion people celebrate Christmas. It's both a religious and public holiday. Щоб вам легше було орієнтуватися і знайти відповідь, правильну відповідь на питання, я залишу текст на екрані. Якщо вам текст не потрібен, ви можете ним не користуватися. Тож, перше питання. When does Christmas take place? When does Christmas take place? Трошки часу подумати. Давайте тепер перевіримо. Christmas takes place on December 25th. Christmas takes place on December 25th. Наступне питання. How many people celebrate Christmas? How many people celebrate Christmas? Перевіряємо. Over 2 billion people celebrate Christmas. Over 2 billion people celebrate Christmas. Ще одне питання до цього тексту. Is Christmas a religious or public holiday? Is Christmas a religious or public holiday? It's both
a religious and public holiday. It's both a religious and public holiday. Продовжуємо далі. If December 25th falls on a weekend, then a nearby weekday may be a holiday. The middle of winter was a time of celebration around the world. Early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter. А тепер розберемо цей кусочок. If December 25th falls on a weekend, then a nearby weekday may be a holiday. І ось тут гарний вислів fall on a weekend. Припадати на вихідні. Fall on a weekend. Якщо 25 грудня випадає на вихідні, then a nearby weekday may be a holiday. Ще одне новеньке слово – nearby. Найближчий. Nearby. То найближчий будній день може бути вихідним або святковим. The middle of winter was a time of celebration around the world. Середина зими була часом святкувань у всьому світі. Early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter. Древні європейці святкували світло і народження в найтемніші дні зими. Слухаємо цей текст ще разок і відповідаєте на питання. If December 25th falls on a weekend, then a nearby weekday may be a holiday. The middle of winter was a time of celebration around the world. Early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter. Переходимо до питань. When was a time of Christmas celebration? When was a time of Christmas celebration? Перевіримо. The middle of winter was a time of celebration around the world. The middle of winter was a time of celebration around the world. Наступне питання. Who celebrated light in the darkest days of winter? Who celebrated light in the darkest days of winter? Давайте перевіримо. Early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter. Early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter. І переходимо до заключного тексту про Різдво. Popular traditions include exchange of gifts, decoration of a Christmas tree, carol singing, and dinner with family. The tradition of carol singing came from England. Carol of the Bells
is a popular Christmas carol with music by Ukrainian composer Микола Леонтович. А тепер розберемо. Popular traditions include exchange of gifts. Популярні традиції включають в себе exchange of gifts – обмін подарунками, exchange of gifts. Decoration of a Christmas tree – прикрашання ялинки, якщо дослівно різдвяного дерева. Carol singing – carol – пісня або гімн, співання пісень. Dinner with family – вечеря з родиною. The tradition of carol singing came from England. Традиція співу пісень прийшла з Англії. Насправді ці пісні можна в якійсь мірі дорівняти до наших колядок, тому що люди співали пісені, їм теж давали якусь милостиню. Тобто щось їм давали або поїсти, можливо, дітям якісь солодощі теж давали. Carol of the Bells is a popular Christmas carol with music by Ukrainian composer Микола Леонтович. Carol of the Bells – пісня або гімн дзвіночків. Це популярна різдвяна пісня на музику українського композитора Миколи Леонтовича. Якщо ви цього не знали, подивіться, в інтернеті є багато цікавої інформації на цю тему, наскільки ми, українці, талановиті. А зараз слухайте текст ще раз і переходимо до питань. Popular traditions include exchange of gifts, decoration of a Christmas tree, carol singing, dinner with family. The tradition of carol singing came from England. Carol of the Bells is a popular Christmas carol with music by Ukrainian composer Микола Леонтович. І перше питання. What do popular traditions include? What do popular traditions include? Давайте перевіримо. Popular traditions include exchange of gifts, decoration of a Christmas tree, carol singing, dinner with family. Who composed the music to Carol of the Bells? Who composed the music to Carol of the Bells? Микола Леонтович composed the music to Carol of the Bells. Микола Леонтович composed the music to Carol of the Bells. А тепер швидко повторимо слова і вирази цього уроку. Take place – відбуватися. Take place. Public holiday – державне свято. Public holiday. Fall on a weekend – припадати на вихідні. Fall on a weekend. Nearby – найближчий. Nearby. Exchange of gifts – обмін подарунками. Exchange of gifts. Carol – пісня. Carol. Сподіваюся, що цей урок був корисний і з точки зору англійської мови, і ви дізналися для себе якусь цікаву нову інформацію
Прошу підтримати мене вподобайками. Нехай у це Різдво збудеться наша найбільша мрія. Бажаю вам затишку і щастя в родинному колі.